All right. So Jai Sachidanand, Tony and Shuddha are here. We are here because we missed the recording of the last satsang with Akram Vignan Brazil group, which were in the advanced understanding of Vyavasthit, and somehow it didn't get recorded. And so Tony and I are here again just to kind of recapture what we had read. Okay, Tony, yeah. Então, nós estamos aqui, Shuddha e Tony, que na última sessão do Vyavasthit, do Satsang de dezembro 7, não foi essa Satsang não foi gravada, e o Shuddha fez algumas correções, e agora ele está gravando outra vez com correções a Satsang do dia 7. Mm-hmm. So we are only going to read today this part that we had covered last satsang on December 7th. And I'm going to show. Nós vamos, o Shuddha vai ler e eu traduzo, então, a parte que não foi gravada no satsang de dezembro 7, 2021. So we'll share the satsang now. This link, this is the document has been prepared. Está dividindo o link, né? O documento foi corrigido e preparado, e aqui está a informação do link. And we call this document VASP 13 because that is the number 13 satsang. Vyavasthit a Aptasutra Portuguese, VASP 13. VASP, Vyavasthit Aptasutra português número 13. And today's version has the correct link for English, and this is the one that I would like the material from this Dadavani, this link specifically, to be used for our satsang purposes, so that we do not run into errors in translations, you see. Então, o Shuddha gostaria que este fosse o link, né, que está escrito, né, vocês estão vendo na tela, com as próprias correções já efetuadas por Shuddha, que daqui em diante seja usada no satsang. So Jai Sachidanand, Roni and I begin with the three mantras, so we will sing the three mantra together. Namo, one, and we'll sing it only, say it only one time. Yeah, go ahead, Tony. Yeah, just Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Ayariyanam, Namo Vatsayanam, Namo Loye Sapa Sahunam, Eso Panchanam Mukaro, Sabva Pavapanashano, Mangalanam Mancha Sabbesim Padmam Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. So, this satsang begins with the two Aptasutras that are in front of us, Aptasutra number 2696 and an additional Aptasutra number 98 that completes the picture of this Aptasutra completely. Então, temos aqui dois Aptasutras, começando com o Aptasutra 2696, que é completado com Aptasutra 98. So, when is Vyavasthit formed, created? When someone initiates a disturbance for you and you become involved in it. That being involved in the situation
otherwise known as Avasthit, is verily the formation or the creation of Vyavasthit. Aptasutras number 2696. Avasthit means battery was charged, and Vyavasthit is that which discharges. Aptasutra number 98. Now, I'm sorry, Tony, but this one, the Portuguese part, we deleted. So you can just quickly just make it, directly. Quando é Avasthit formado, criado? Quando alguém inicia um distúrbio em você e você fica envolvido. Este envolvimento na situação Avasthit é verdadeiramente a formação, criação do Avasthit. Aptasutra 2696. Avasthit significa a bateria foi carregada. Vyavasthit é o que descarga. Aptasutra 98. We are giving you some analogy of what Vyavasthit is. Nós estamos dando a você uma analogia do que é Vyavasthit. Now, if one wanted to find the root of Vyavasthit today, how can it be found? So, say if a person who has not taken Gnan were to come here and someone else does something wrong or hurtful to him, at that time, through the effect or the activity through the effect otherwise known as Dravya, and through the effect activity called Kriya, the activity will inevitably continue. It will certainly happen in the direction of the wrong. However, the self, the one who believes I am this body, becomes involved, badi jai che, in it. It is because of the Dravya Kriya or the effect is in the mind and in the chit and in the intellect, in the ego, but the self, the one with the belief, becomes involved in it, you see. Agora, se alguém quisesse encontrar a origem de Vyavasthit hoje, como ela poderia ser encontrada? Então, digamos que uma pessoa que não recebeu o Gnan viesse aqui e outra pessoa fizesse algo ligeiramente errado com ela. Neste momento, a ação física visível, Dravya Kriya, ocorrerá inevitavelmente, certamente será errada. No entanto, o eu em desenvolvimento, pote, o ser, fica envolvido nele. É porque o Dravya Kriya está na mente, no chit, no intelecto, no ego. Além disso, o eu em desenvolvimento se envolve nela. When the mind is thinking, the self gets involved in it, meaning he becomes engrossed, tanmayakar, in it. The mind is thinking. That is our worldly language. In fact, the mind does not think. Vibrations constantly arise within the mind. As and how it continues to pop open, corresponding vibrations arise. Just as a gunpowder container explodes, in the same way, everything continues to come out from within. The intellect is able to read that and interprets its intent meaning. The intellect is able to read that and interprets its intent meaning, what the mind is trying to say, bhavarth. So then it feels good within. Thereafter the ego becomes engrossed and it moves there. And if it moves there, then it is called a thought. Otherwise, a thought will not happen.
Now, the very ego that moves and becomes engrossed, that itself becomes engrossed in the situation of avastha of the mind, and that is known as avasthit. Quando a mente está pensando, a pessoa se envolve nela, o que significa que fica envolvido nela. A mente está pensando. Essa é a nossa linguagem terrena. Falando de forma verdadeira, a mente não pensa. As vibrações surgem constantemente dentro da mente. Conforme elas, o Parmanos continua a produzir efeito. Isso dá origem a vibrações, assim como fogos de artifício explodem da mesma forma, tudo continua saindo de dentro. O intelecto é capaz de ler isto, e isso é conhecido como significado pretendido, Bhavaart. Então, é uma sensação boa por dentro. Depois disso, o ego fica absorvido e se move para lá. E se ele se move para lá, então é chamado de pensamento. Caso contrário, não se tornará um pensamento. Agora, o próprio ego, que se move e fica absorvido, ele mesmo, fica absorvido naquele estado temporário, avastha, da mente, que é conhecido como avasthit. So, for a person, the situation of a state of thought or the state of speech arises, and that situation keeps changing. To become engrossed in that situation, and in the state of ignorance, one indeed becomes engrossed. It is because he believes, I am indeed the one. He indeed remains engrossed. So when he becomes engrossed in a situation, at that time, charging of karma takes place. When it charges, that is called avasthit in Gujarati. To become one with the situation, to become one with a situation, that is becoming avasthit, and it goes into the computer and comes out as Vyavasthit. That which is avasthit, that precisely is what becomes Vyavasthit and comes out. However, Vyavasthit brings all the scientific circumstantial evidence together. That avasthit will not bring the evidence together, that avasthit. It becomes charged, and then it becomes decided that according to this, these many evidences will be needed. This Vyavasthit brings those evidences together. This Vyavasthit is of that avasthit. So in this prarabdha, in this effect in this life, or purusharth, so in this, the prarabdha, the effect or the cause are not baseless. That is exact. It is from point to point, but not all can understand that, can they? Therefore, for now we have given it to everyone by saying Vyavasthit. We have said Vyavasthit is indeed the doer of this. In reality, the doer is only Vyavasthit, and it is in the form of scientific circumstantial evidence. However, this is an analogy of Vyavasthit, of what Vyavasthit would be. Assim, para uma pessoa surge o avastha,
de um estado de pensamento ou estado de fala, e esses avastha continuam mudando para se tornar absorvido por aqueles avastha, e no estado de ignorância, a pessoa fica realmente envolvida, absorta. É porque ela acredita, eu sou realmente aquela, que ela realmente permanece absorta. Então, quando ela se torna absorta, envolvida em um avastha, naquele momento, ocorre a carga de karma. Quando ele carrega, isto é chamado de avasthit em Gujarati. Torna-se com um avastha, isso é se tornar avasthit, e isso vai para o computador e sai como avasthit. Aquilo que é avasthit, aquilo exatamente o que se torna Vyavasthit e sai. No entanto, Vyavasthit reúne todas as evidências científicas circunstanciais juntas, considerando que Avasthit não reunirá as evidências juntas, ele se carrega, então fica decidido que, de acordo com isso, essas muitas evidências são necessárias. Este Vyavasthit reúne estas evidências juntas, este Avasthit se torna Vyavasthit, portanto, nisto o Parabdha, karma que está destinado a produzir efeito, ou Purusharth, causa, nele não são sem base. Isto é preciso ir de ponto a ponto, mas nem todos podem entender isso. Podem? Portanto, por enquanto, vemos a todos, dizendo, Vyavasthit, dissemos, Vyavasthit é de fato o fazedor disso. Na verdade, o fazedor é apenas Vyavasthit e está na forma de evidência científica circunstancial. No entanto, esta é uma analogia do que seria Vyavasthit. Okay, so there we have, so that is where we will end. We have finished reading it. In short, we can only say that the more we read what we just read, the more it will open up for all of us. E Shuddha resume dizendo, quanto mais nós lemos o que foi escrito, mais abertura vamos ter como entendimento dessas escrituras de Dada. Yeah, so highest namaskars to all the listeners and the viewers. Jai Sachidanand. Os mais elevados namaskaras a todos que estão ouvindo. Saudações a todos. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Thank you, Tony. So I will end the recording here. And